Hi students, good morning to my classes. Today in construction management and safety engineering, we will discuss about learning specific outcome 1.1.8. See what it is? What? Yes, distinguish between planning and scheduling. In the earlier classes, we have studied about what is a planning, what are the steps in planning, what are the objectives in planning, and everything. Today, we will only study in detail about the scheduling. Why? Because we have already studied about the planning in the previous classes. So we are going to the subject directly. Okay. That is, in the last video, we have studied what are the things that are included in pre-planning stage, in the detailed planning stage, then monitoring and control stage. These are the three stages that is present in a planning perspective. So in the planning stage, what are the things that you have to do? Just go through it. Then you should be able to distinguish between planning and scheduling. As we know, planning is the process which is done before starting the project. Or before, if you are getting a brief idea of like this, means you have to plan it. As in Malayalam, Tamil used to tell, எது பண்ணாலும் plan பண்ணி தான் பண்ணணும். Just like that. Okay. Pre-planning, detailed planning, monitoring and control. Right? Just go to the last video and watch it. Then, simply planning is what to do, when to do, and how to do. Okay. And what to do, or when to do it, how to do it. This is actually planning. Right? Then, simply I have added, those who are not remembering the last class, I have added 3 or 4 points. The planner relies on sound judgment based on knowledge and experience. Thus, the planning as important as it provides. That is the planner, who is the person who is preparing a plan. This is not the process of preparing or just drawing in AutoCAD, a plan drawing in AutoCAD or drawing in an A4 or A3 sheet. That is not a planning. A planning means an overall process. It's an overall plan. It is not about a drawing itself. Okay. It's a relies on sound judgment based on knowledge and experience. Based on your knowledge and based on the person's knowledge and based on the person's experience. Okay. He prepared some judgments. That is, he writes something. It provides some directions. It provides some unifying framework. Okay, അതൊരു ഡയറക്ഷൻ തരുന്നു, അത് ഫ്രെയിംവർക്ക് തരുന്നു. It provides a performance standard. It keeps set some standards. Okay, then it reveals the future opportunities and threats. What will be the opportunities are there? We can do like this. We can go for the pre-stressor slabs. Then what will be the threats? There may be less availability of masons in the month of December due to the festival seasons. Like that, the planner can do it because he has sufficient experience. Okay. If you are completing the civil engineering course, there is a chance of getting into a new stream which is called as a planning stream. You can post as a planning engineer. Okay, you can post as a planning engineer. അതങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ you should be able to plan. Okay, as you are the third year civil engineering students, you should be able to do, or you should be able to plan it. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ വരക്കുന്ന മാത്രമല്ല പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്? In planning construction work, various alternative methods of executing works are studied. Okay, so if sometimes corona comes or it contains some rain comes, what we will do? Huh? Like that, the planner itself takes some decision at the initial stage itself. He takes some decision at the initial stage itself. That is plan. For each component regarding the time of completion. At the worst thing happens, what time we can complete the project? Huh? At what time we can go for the some machines, advanced machine we can go for. Okay, we will increase the labor cost and we will supply good labors. Like that, they will decide in the initial stage itself. The labor, how many labors are needed, what type of finances is needed, all those things they have studied in the planning itself. There comes this person, he is not as the planner, he is the main planner. He knows what will happen. He is not the person who is preparing the plan.
That may be done by some other persons. He's an overall planner. Okay, he's an overall planner. Arrangements to be made for the provision of facilities from time to time. What will be the facilities? From time to time we have to make use of. As soon as the barbending is over, what should be done? It has to be placed. Okay. As soon as the walls are constructed, you have to do the plastering. So he knows what will be the next step and all those things. That is planning. What are the steps? That also in planning. Okay. Then considers the likely uncertainty to be incurred in the execution of work. Okay, what are the uncertainties included in the execution of work? Due to various unpredictable factors such as weather. You know what happens in the construction sectors nowadays is that we are not getting the labors. Why? Because everybody have left due to this corona. This is the thing that happens. Even a good planner, he has to he has to see from he has to assume it. Okay, അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കും. Okay, price fluctuations, വിലയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അപ്പൊ പൈസ കൂടും, rate may increase. Difficulties in procurement of materials. ചിലപ്പോൾ നല്ല ഇപ്പൊ ഒരു കൊറോണ വന്നു, procurement ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടില്ല, സിമെന്റ് കിട്ടില്ല. So he should be able to understand all those things. Non-availability of labor due to festivals and cropping season. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഹോളി ഫെസ്റ്റിവൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുത്തെ ബംഗാളീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് നാട്ടിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യും? അതിലോട്ട് ലേബേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പം ലേബർ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരും. The planner has to know. Okay, the planner also has to take decision whether the work is to be done manually or mechanically. Okay, whether the concreting should be done manually or the concreting is done by using some equipments. What type of mixer has to be used? Those things has to be taken decision by the planner. Who is? Yes, planner. Good. After deciding the mode of execution of work, he decides about the time of starting of work, when to start the work, and arranges the required resources such as money, machine, labor, and materials. He arranges the money. As we studied, what are the 5 M's? Money, material, man, everything. He arranges. That is a planner. He knows that is the importance of a planning engineer, which is a very big stream. It is having a high demand in the Gulf countries. The planning engineer has. He is getting a very good salary. The planning engineer, right? So before going to scheduling, first of all, we will know what are the activities present in a project or a construction work. All construction work consists of sequence of activities, right? നമ്മൾ ദൈനംദിനമായി ചെയ്തു വരുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. There are lots and lots of activities. There may be, if it is a multi or a 120 floor building, means there will be 20,000 activities will be there. Usually start with the site preparation and setting out of the sites. What is the first step? We have to prepare the site. We have to set out. Okay, where should be the foundation should be laid. You have to set out properly. You have to set out, right? Okay. After site preparation, foundation, substructure, then comes the foundation, then comes the substructure, then superstructure, then fittings, doors, finishings, floorings, paintings, everything that is and all is an activities. There are thousands and thousands of activities in a project. There may be then fall ceiling has to be put out. There we should do the bearing. That is another activity. You have to do the plastering. That is another activity. These are all the activities. Different types of work activities, right? So the activity, you would have understood what is an activity. Last activity is demolishing the temporary structures. We would have constructed some temporary structures in order to accompany or accommodate the labors. Then what is the last step we have to do? After constructing a very beautiful 120 floor building, we have to demolish the temporary structures. That's the last activity in a construction site. After demolishing, the laborers will go home. We will go for the inauguration of that building, or it is a flat means we will go for the inauguration. That is the last step. Removing the construction machinery and clearing up the site. If there is any machinery present in the construction site, we are going to remove it, or we are going to clear it. After clearing it, that is the last step. That's the construction is over, right? അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അവിടെയുള്ള ടെമ്പററി ആയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും.
The number of activity increases with the progress of work and decreases as the work reaches completion. നമുക്കറിയാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് തുടക്കത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ മണ്ണെടുക്കുന്ന സൈറ്റ് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം JCB വെച്ചിട്ട് മണ്ണെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർക്ക് വട്ടാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇടും. അത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് അയാളുടെ തലയിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ if it goes till the completion stage or nearing the completion means, or that stage reaches, the number of activity decreases. Only painting will be there. Okay, only painting will be there. That will be the last step. Or only the demolishing the temporary structures will be there. So the number of activities decreases. This you would have understood what is an activity. So those who doesn't understood the type of activities, these are all the different activities. Earthwork in excavation, you would have studied this in specification, in estimate, in quantity survey. Okay, so we are taking the estimate of different activities actually. In some for in other form it is not specifications, right? Earthwork in excavation, okay, that is an activity. If you are doing a PCC, it's an activity. If you are providing a DPC, that is also another activity. If you are precasting the RCC lintels, that is an activity. Casting of RCC column, that's an activity. Brickwork in superstructure, I have written in a sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the first activity in a building. Then preparation of door panels. Some activity can be done parallelly. Okay, some activity can be done parallelly. Okay, while constructing the walls, parallelly we can do, or we can prepare the door panels. Okay, in an indoor way we can prepare the after constructing the walls we can just fix it. Okay, if we have constructed the wall today, or today means day after tomorrow you can fix the door panels, so that what will happen, the speed of the construction may be increased. Okay, so the planning engineer has to know what are the activities that can do parallelly. Some activities can be done parallelly. Okay, if you are plastering the first floor means, okay, if you are plastering the second floor means, the first floor plastering would have already completed yesterday, or not yesterday, last week. Okay, today we are plastering the second floor. Then for the first floor what we can do, we can go for painting. Okay, those sort of things the planning engineer has to know. Then only the work can be completed fastly, or else the work may get delayed. Okay, then comes glassed windows. Then preparation and fixing window grills, if it is there we can fix. ഇതൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കേട്ടോ മക്കളെ. ഇങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്ലീനിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ്. Then the very first activity is earthwork in excavation. You should be able to understand all the what are the activities. If asked in a 2 marks question, you should be able to write 2 or 3 activities, right? Then in scheduling, a construction schedule is a graphic representation which shows the phasing rate of starting and completing dates of each activity and sequential relationship between among various operations in a construction project. It may be a graphical representation. Okay, this is earthwork in excavation. That is for first day to 3 days. Okay, June 1st, June 3rd, the earthwork excavation can be completed. After that, we are going for foundation. Just like that, it can be done by a bar chart. Okay, it's a scheduling. Okay, it's a graphic representation. This much time is required for the earthwork for excavation. Then comes the foundation. Then comes the other. This is actually a schedule. We are preparing a schedule. By analyzing the schedule, the person would be able to understand at what time we can complete it. Okay, based on the, if it is for the 3 months means, if you are constructing a thorough schedule means you can complete within the 3 months. If an activity get delayed, or activity delay ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മഴ കാരണം ഈ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല, എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, ഏത് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പാരലായിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് ആര് തീരുമാനിക്കും? ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സീക്വൻഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സീക്വൻഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചുമര് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നല്ല മരപ്പലകയൊക്കെ അടിച്ച് വാതിലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം, ചൂടെ അതെ ഗില്ലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പും ഇതിൽ കാണിക്കാം. ചിലപ്പോൾ
ഈ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ it's a mechanical process for setting various planned activities in order by fixing the starting and finishing dates for each activity of the work to execute the whole work in a systematic and orderly manner. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് വാരിയസ് പ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു ഓർഡറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്കാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് വന്നത്. നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഒരു പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഈ വർഷം തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളൊരു ബാർ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കണം. എന്നാണ് നിങ്ങൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു 3 മാസം. ആ 3 മാസത്തിനകം നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ടീച്ചർ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ എവിടെയാണ്? ആ ഷെഡ്യൂളിന് കണക്കായാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ വർക്ക് ഏത് വർക്കിനും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കിന് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു മീൻസ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് MS പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയും, പ്രിമിവേറ എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു നില ബിൽഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന് ചെറിയ ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു 120 നില ബിൽഡിംഗ് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കുക. ഒരു വ്യക്തിക്ക് കയ്യിൽ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? എന്നാൽ ആ വർക്ക് നടക്കോ? പറ്റൂല. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ സം സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, MS പ്രൊജക്ട്, പ്രിമവേറ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പഠിക്കാം. ആ ഫീൽഡിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ വിട്ടു പോവാം. മെല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ വരെ ആവാം, കമ്പനിയുടെ മാനേജർ വരെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ. പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഒരു 3-4 സൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ, അതാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ. ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ. They are getting cross. If you are going to the United Arab Emirates or Emirates countries, you will be getting a highly paid salaries for this. നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഫീൽഡ് പ്ലാൻ ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കുറച്ച് കിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഫീൽഡ് പ്ലാനിങ് ഫീൽഡാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So a schedule is a timetable. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ it's a timetable for the execution of a project, assigning definite timing for individual construction activities, leading to the completion of the work. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ടിട്ട് കംപ്ലീഷൻ വരെയുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിളിനെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇതൊന്നും ഓവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പ്ലാനിങ് എന്താണ്, ഷെഡ്യൂൾ. പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. The work or project is divided into number of operations and the interdependencies or relationship studies. എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരലലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. After the careful study of the interdependencies, the sequence of operation is decided. ഏത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പഠിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക്, അപ്പൊ ഒരു വർക്കിന് ഇപ്പം 100 മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ സ്ലാബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ, അതിന് കണക്കായിട്ട് വേണം. എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക്, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലേബർ, ഇതൊക്കെ നിശ്ചിതമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കണം പ്ലാനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. The time required for the completion of each operation as well as the completion of the total project is determined. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും, എത്രയാണോ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് ടൈം എടുക്കും, മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം, ആ ഒരു ടൈം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. This can be done by knowing the quantum of work. എത്രയാണ് അതിന്റെ ആ നിരക്ക്, എത്ര ഉണ്ട് ക്വാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബൾക്ക്നെസ്സിനാണ് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. നല്ല ലേബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ നല്ല ബാർമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേബർ, നല്ലതായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലേബർ, അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാം. മെറ്റീരിയൽസിന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം, ലേബർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം, എക്യുപ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഷെഡ്യൂളിംഗ്, കൺട്രോൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ഷെഡ്യൂളിംഗ്, സമ്മറി ഷെഡ്യൂളിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ തരാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം ടുഡേസ് ക്ലാസ്. പ്ലാനിംഗ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ടൈം ടേബിൾ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്ന ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ് പ്രോസസ് ആണ്. ഒരു പ്രൊജക്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവത്തിനാണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രീ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാനിംഗ്, അങ്ങനെയാണ് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം ടുഡേസ് ക്ലാസ്. ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ദ പോർഷൻസ്. If you have any doubt, just ask me in Google Classroom. Thank you. Bye.